নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম সৌৰভ নাথ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে আজি মই এটা কাপ কেনেদৰে বাঁহেৰে বনাব পাৰি তাৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। কিন্তু ইয়াৰ প্ৰথম যিকেইটা ক্লিপ আছিলে, কাপটোৰ প্ৰথম প্ৰচেছ যিমানখিনি আছিলে, মোৰ এটা ভুলক্ৰমৰ বাবে প্ৰথমৰ ক্লিপকেইটা ডিলিট হৈ গ'ল। গতিকে মই ভাবিছোঁ প্ৰথমখিনি আপোনালোকক মই কথাৰে বুজাই দিম আৰু পিছৰখিনি মই আপোনালোকক খুব ভালদৰে দেখুৱাম। তো ব'লক ভিডিঅ' দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম মই কৰিছিলোঁ কি, এটা বাঁহৰ পাপ লৈছিলোঁ। বাঁহৰ পাপটোৰ পৰা এনেকৈ এই তলত গাঁঠিটো থৈ বাঁহৰ পিচ কাটি লৈছিলোঁ কাপটোৰ জোখৰ, আৰু তেনেধৰণৰ এটা ইয়াৰ জোখৰ এটা গোল বাঁহ লৈ তাৰ পৰা এনেধৰণৰ এটা পিচ কাটি লৈছিলোঁ গোলকৈ, আৰু তাৰ সোঁমাজতে এনেকৈ কাটি দিছিলোঁ, যিটো ইয়াৰ হেণ্ডেলৰ কাম কৰিলে হয়। আৰু তাৰ পাছত মই কি কৰিছিলোঁ, ওপৰৰ চুচটো সম্পূৰ্ণ কটাৰীৰে চুচিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এইবিলাক কাম কৰিবৰ বাবে ঘৰতে ব্যৱহাৰ যিকোনো শাক বা কিবা কটা কামত ব্যৱহাৰ কৰা এখন কটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু এখন চিজ পেপাৰ ইয়াৰ বাবে লাগিব, আৰু বেলেগ বস্তু হৈ গৈছে। আৰু ইয়াক মিহি কৰা কামবোৰ এই চিজ পেপাৰখনৰ, আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান এই ভিতৰৰ কামবিলাক আমাৰ বাকী আছে। ঠিক আছে, বাহিৰৰ এই আৱৰণটোৰ দৰে আমি ভিতৰটোতো মাৰিব লাগিব, এই চাৰ্প পোচনটো, এই চাৰ্প পোচনটো আঁতৰাবৰ বাবে, আৰু তাৰ বাবে আমাক লাগিব এখন আগ থকা কটাৰী। ঠিক আছে, আৰু মোৰ ওচৰত যিহেতু এইখনেই আছিল, এইখনেই কাম চলাব লাগিব। গতিকে চাওক, এই আগটো এনেদৰে ইয়াত লগাই এনেদৰে ঘূৰাই দিওঁ।
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Okay guys, তো আমাৰ কাপটো ফাইনেলি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।